Welcome to class 12 physics, chapter number 12 atoms, and today we see some problems from Bohr model of H atom. Problems from Bohr model of H atom, and this is class 12 physics for CBSE, HSC and ISC students. 12ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ വിഷയമാണ് ആറ്റംസ്. അതിലെ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് എച്ച് ആറ്റം അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. First problem, calculate the energy and radius of first and second Bohr orbit of H atom. Take data from tables. Calculate the energy and radius of first and second Bohr orbit of H atom. Take data from tables. First and second Bohr orbit in the energy radius, electron in the energy radius ഇവ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇക്വേഷൻ W is equal to minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n square h square. അതാണ് ഇക്വേഷൻ. നമുക്കറിയാം W എനർജി, m is the mass of electron, ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് 1.6 into 10 raised to minus 19. Epsilon 0 permittivity of free space, n is the quantum number, the number of the orbit, and h is the Planck's constant. The values are written below. M is 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram mass of electron. And electronic charge 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Epsilon 0 is 8.85 into 10 raised to minus 12 power, farad per meter, and h is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. You substitute all the values except n. n ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ എല്ലാം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ n ഒഴിച്ചുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള അതിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർബിറ്റിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം, റേഡിയസ്, എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം, എന്നിട്ടാൽ മതി. സോ എക്സെപ്റ്റ് ദ വാല്യൂ എൻ വി പുട്ട് ഓൾ അതർ വാല്യൂസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആൻസർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ. സോ വെൻ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വി ഗെറ്റ് W is minus 9.1 into 10 raised to minus 31 into 1.6 into 10 raised to minus 19. The whole is to 4 by 8 into 8.85 into 10 raised to minus 2 the square into n square into 6.626 into 10 raised to minus 34 whole square joule. And this is the answer for W in terms of in the unit joule. And this takes some time for calculation, but you need not calculate this. You can by heart the answer, which is minus 13.6 eV, and there is n square. So the first answer we get the joule. As in the second step, we have to divide it by 1.6 into 10 raised to minus 19 once. Then the answer will be in eV. ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിൽ എനർജി ജൂളിലാണ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എനർജി ഇ വിയിലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പിനെ 1.6 into 10 raised to minus 19 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, മുകളിൽ ആ പവർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പവർ ആ 1.6 into 10 raised to minus 19 raised to 4 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുക, ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 1.6 into 10 raised to minus 19 ആണ്, raised to 3 ആണ്. That is division. There is a division of division by 1.6 into 10 raised to minus 19. So the first step gives the energy of the orbit in joule, and the second step gives the energy of the orbit, electron in the orbit in eV. And that on calculation, you only by heart this, that is enough. And this value you know, W is minus 13.6 by n square eV. That is the energy of any orbit. And if we put n is 1, we get energy of first orbit. And if we put n is 2, second orbit energy, and so on. And that is written here for first orbit, n is equal to 1. Therefore, W1 is equal to minus 13.6 by 1. That is minus 13.6 eV. For second orbit, n is 2. W2 is equal to minus 13.6 by 2 square, minus 13.6 by 4 is equal to minus 3.4 eV. So, in the hydrogen atom, for first orbit, energy is minus 13.6 eV, and for second orbit, it is minus 3.4 eV. എച്ചാറ്റത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി minus 13.6 eV ആണ്.
രണ്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി -3.4 eV ആണ്. ഇനി നമുക്ക് the question is for calculating energy and radius. Energy we have calculated and now we calculate the radius. And for radius, the equation is R is epsilon square n square h square by pi m square. For a atom, energy of radius of any orbit is given by R is epsilon square n square h square by pi m square. You put the values. These are the values you know. Put the values. These are the values. You write and put the values. We get the radius. Put the values, we get the radius. R is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12. Epsilon 0, n square. N is put as such. H square 6.626 into 10 raised to minus 34 whole square by pi into m 9.1 into 10 raised to minus 31 electron mass into e square pi m square 1.6 into 10 raised to minus 20 square. And that on calculation we get 0.53 n square into 10 raised to minus 10 meter. In that manner we get the answer, and you know 10 raised to minus 10 meter is angstrom. So radius of any orbit we can write as 0.53 n square angstrom. If we put n is 1, we get the first orbit radius. And if we put n is 2, we get the second orbit radius. So first orbit radius R1 is 0.53 into 1 square, that is 0.53 angstrom. For second orbit, radius R2 is 0.53 into 2 square is equal to 2.12 angstrom. In that manner, you can find radius of any orbit. And this is an important problem. Next question. Obtain an expression for frequency of spectral line emitted as per Bohr atom model. Bohr atom model പ്രകാരം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടം ലൈറ്റ് ക്വാണ്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? അതിൽ നമ്മൾ ബോറിൻ്റെ ഫോർത്ത് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എഴുതുക. By Bohr's postulate we can write W2 minus W1 is h nu. Nu is the frequency. And value of W1 and W2 we write here. W2 value minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n2 square square. W2 means Wn2. So in the expression for energy we have to put N2 in the place of N. And for W1 is Wn1 in the place of N. We have to put N1. So W2 minus W1 becomes like this. Minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n2 square minus of minus m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square n1 square h square is h nu. We take a common factor and also divide by h. Nu is 1 by h, m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. That is nu equal to m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h cubed into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And the term in the outside the bracket. Also you look, but the frequency nu is c by lambda, that is c to 1 by lambda. 1 by lambda we write as nu bar. Nu bar is called wave number. Nu bar is called wave number. Therefore c nu bar, in the place of nu we can write as c nu bar. C nu bar is m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square cubed into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. That is nu bar is m e raised to 4 by 8 epsilon 0 square h cubed c into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. There is a constant outside the brackets. And that constant we write as R.
The constant outside the bracket we write as R, which is equal to Rydberg's constant. M raised to 4 by 8 epsilon 0 square S cubed C equal to R. A quantity equal to Rydberg's constant. So we write nu bar is R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, and the value of R is 1.097 into 10 raised to meter raised to minus 1. അപ്പോൾ റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ബോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നും പറയാം, ആറിനെ റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബോസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നും പറയാം. തമ്മിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1096 മീറ്റർ റേസ്റ്റ് മൈനസ് 1 ആണ്. 8 ഉള്ള സംഖ്യ അല്ല. റൈഡ്ബർഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1096 മീറ്റർ റേസ്റ്റ് മൈനസ് 1. അത് റൈഡ്ബർഗ്സിൻ്റെ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈഡ്ബർഗ് ഒരു എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല എഴുതും. അതിനകത്ത് വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആറാണ്. റൈഡ്ബർഗ് ഹാസ് റിട്ടൺ ആൻ എംപിരിക്കൽ ഫോർമുല ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ various lines in the hydrogen spectrum, and there the constant R, Rydberg's constant R is 1096 70 meter raised to minus 1. And when we come to R here, the Bohr's constant, there is a slight change. That is, in that case, it will become 109740. 109740 meter raised to minus 1. So there is a slight difference. And when we approximate both the numbers, we get R is equal to 1.097 into 10 raised to 7. Total 8 digits. You remember, R is equal to Rydberg constant or Bohr's constant equal to 1.097 into 10 raised to 7 meter raised to minus 1. When we expand, we get 1097 meter raised to minus 1. And if we put R there, we get a new bar is R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. This relation is also called Bohr's frequency condition. W2 minus W1 is equal to H nu is also a condition representing frequency, but more specifically, the Bohr's frequency condition is written as nu bar is equal to R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. അപ്പോൾ ഏതാണ് ബോഴ്സ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ചില ടെസ്റ്റിനകത്തൊരു വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയുള്ള W2 മൈനസ് W1 ഈസ് എച്ച് ന്യൂ. അത് നാലാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചിലർ അതിന് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ വേവ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ന്യൂ ബാർ ഈസ് R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. And this is also called Bohr's frequency condition. New bar. An important equation. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ന്യൂ ബാറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പ്രോബ്ലം. Calculate the maximum wavelength that hydrogen in its ground state can absorb. What would be the next maximum wavelength? Calculate the maximum wavelength that hydrogen in the ground state can absorb. What would be the next maximum wavelength? അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ്റെത്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ്? ഫോട്ടോൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട്, വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി നമ്മൾ ആ കാൽക്കുലേഷൻ കേട്ടതാണ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇസ് -13.6 EV. ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഇസ് -3.4 EV. First excited state means the second state, second level. Second level is called first excited state. Third level is called second excited state. So, the first excited state energy is 3.4 EV. Second excited state energy, W3 is -13.6 by 9. There is a 9 missing. The first excited state energy is, the ground state energy is -13.6. The first excited state energy is -3.4. That is 13.6 by 2 square. Second excited state energy W2 is -13.6 by 3 square. 3 square is missing. You have to write it there. -13.6 by 3 square EV. It is equal to 1.51 and so on. Lambda is maximum when nu is minimum.
ലാംഡ മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി മിനിമം ആകണം. That means H2 is minimum. That is W2 minus W1 is minimum. W2 minus W1 is H nu. If nu is minimum, then lambda is maximum. We have to find lambda maximum. Maximum wavelength. We can find maximum wavelength. Maximum wavelength. W2 minus W1 is H nu, Hc by lambda. W2 minus W1 is ഏറ്റവും എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കേസായിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ. -3.4 minus of 13.6 which will work out as plus 10.2 EV. That we convert into joule. 10.2 into 1.6 into 10 raised to -19 joule. And that you put there 10.2 into 1.6 into 10 raised to -19 is Hc by lambda. 6.626 into 10 raised to -34 into 3 into 10 raised to lambda. Lambda you calculate by cross multiplication. We get 122 into 10 raised to -9 meter. That is 122 nanometer. 10 raised to -9 meter is 1 nanometer. Next maximum wavelength. Next maximum wavelength. Next maximum wavelength. In that case, we have to calculate the energy difference between second excited state and the ground state, or third level and the first level. Ground state is first level, first excited state is second level, second excited state is third level. In that manner, we name the orbits. So, next maximum wavelength for this W2 minus W1 should be next minimum. That is W2 minus W1 is minus 1.51. That is the third level energy. Minus 13.6. We calculate it. It will become 12.1. 12.1 plus. So lambda H nu, W2 minus W1 is H nu, Hc by lambda, and lambda we calculate using this relation. Then we get 6.626 into 10 raised to -34 into 3 into 10 raised to 8 by 12.1 into 1.6 into 10 raised to -19. That is 103 into 10 raised to -9 meter. We convert into nano. That is 103 nanometer. Answer. Next problem. A hydrogen atom in a state having a binding energy of 0.85 eV makes a transition to the state with an excitation energy 10.2. Calculate the energy of the emitted photon. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി 10.2 ഉള്ളത് ഈ 3.4 സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. 3.4 സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എക്സൈറ്റേഷൻ. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് -13.6 ആണല്ലോ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ -3.4 ആണ്. അപ്പോൾ 3.4ഉം 10.2 തമ്മിൽ 13.6 തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് 10.2. അപ്പോൾ മേക്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി 10.2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ. സെക്കൻഡ് ലെവൽ വെച്ചാൽ തേർഡിൻ്റെ 1.51 ആണ്. ഫോർത്തിൻ്റെ 0.85 ആണ്. ഇപ്പോൾ 0.85 നിന്ന് 10.2ലേക്ക് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.85 നിന്ന് 0.34ലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. NH4 നിന്ന് NH2ലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് എഴുതാം, ഇവിടെ നോക്കാം. എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദി എനർജി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഡെഫിനിഷൻ ആർക്കെങ്കിലും എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഡെഫിനിഷൻ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ നോക്കുക. You see, if you don't know excitation energy, you read this. Excitation energy of a state is the energy difference between that state and the ground state. Excitation energy of the state, delta E given, it is 10.2 eV. Energy corresponding energy of the state, U2 minus U1 is 10.2, U2 is U1
plus 10.2, even is the ground state energy, minus 13.6 plus 10.2 minus 3.4 eV. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷനിൽ പോകേണ്ട ഓർത്താൽ മതി. ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് ഫസ്റ്റ് ലെവല് -13.6, സെക്കൻഡ് ലെവല് -3.4, തേർഡ് ലെവല് -1.51, ഫോർത്ത് ലെവല് -0.85 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സൈറ്റേഷൻ 10.2 വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം 10.2 വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂടണമെന്നില്ല. ഈ 10.2 വന്നതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, ഇത് 3.4 സ്റ്റേറ്റ് ആണത്. It is given that the transition is from the state of energy minus 0.85 eV to minus 3.4 eV. Minus 0.85 n is equal to 4 orbitൻ്റെതാണ്. എനർജി ഓഫ് ദി എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോൺ, എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. എനർജി ഓഫ് എമിറ്റഡ് ഫോട്ടോൺ W2 minus W1 is h nu energy. Here W2 minus W1 minus 0.85 minus 3.4, that is 2.55 eV. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സ്റ്റേറ്റ് എനർജിയും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളും വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി -13.6, അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ എനർജി -3.4, അതിന് ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി ഈ -3.4 നിന്ന് -13.6, 10.2 കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും എനർജി ലെവൽ ഓർത്തിരിക്കണം. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് -13.6, പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് n = 2 സ്റ്റേറ്റ് -3.4, n = 3 സ്റ്റേറ്റ് -1.51, n = 4 സ്റ്റേറ്റ് -0.85, n 5 സ്റ്റേറ്റ് -3.38. അതെല്ലാം നമ്മൾ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ 2.55 eV ആണ് ഇവിടുത്തെ എനർജി. n = 4ൻ്റെയും n = 2ൻ്റെയും ലെവൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ വിത്ത് യുവർ 61th lecture. We continue with more problems and also a note on hydrogen spectrum. Thank you very much.